في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى بلدة الشاي في جنوبي البلاد، كما أتطلع لاستكشاف الحياة البحرية المحلية من خلال فن الطهي، وأتسلق الجبال للبحث عن مصدر الشاي الأبيض. مرحبا بكم في مقاطعة فوجيان الساحلية. تستغرق الرحلة من بكين إلى هنا 4 ساعات ما بين الطائرة والسيارة، وقد جئت هنا للبحث عن نوع خاص من ورق الشاي. Hey, welcome to Travelog. You know, this place looks just like any other town, but this is actually China's tea country. You see all of that over there? That is the home of China's most famous and precious white tea. But this place is a bit of a hidden gem. Besides tea, it also has coastal mountains, it's got a really, really traditional seafaring culture and a wealth of other things to discover. So, join me on this episode to discover everything that this place has to offer. Welcome to Travelog, I'm Teren, and welcome to Fudien. 江里水是干净的，被卤啊洗的比较干净。哦，干净，这不是那个，这不是海水啊？不是。哦，海水在哪儿啊？海水在下面。哦，下边，哦，下面是海。下面是海。哦，再下去。 مع أنها مدينة حديثة، لكن الناس هنا يستمتعون بالطرق القديمة في مزاولة أعمالهم اليومية. 咱们福鼎不大吧？福鼎不大，福鼎只有这么大。 就从那儿走到那儿，1个小时之内就到了。对对，就很舒服。只有几十万人口。哦，50多万人口。50多万人。 يشق نهر طن وسط المدينة، وعلى ضفتيه يلتقي المحليون للدردشة والتسوق، وينساب النهر في مجرى طويل إلى أن يصب في بحر الصين الشرقي. Just realised after arriving that it's really warm here and I'm not really well equipped, so went and spent 25 RMB to get myself a nice pair of slippers. ومع أنها مدينة متقدمة وعصرية، إلا أن إيقاع الحياة فيها لا يزال هادئا، وفي عطلة الأسبوع يتوافد إليها الزوار من المدن المجاورة مثل وينجو على بعد 90 دقيقة بالسيارة، حيث يأتون إليها للاسترخاء وتذوق الأطعمة البحرية المحلية. The current is quite strong over here, but even though it's quite cold, really comfortable, you know. And I guess if you swim all the way down, then you just end up in the East China Sea, and then you could swim wherever you want, all the way to Taiwan, maybe. يمكنك أن تستدل على جودة المياه هنا من العدد الكبير لمختلف أنواع الطيور، وعلى الرغم من كثرة أسماك الشبوط في النهر، فلا يزال المحليون يفضلون الأطعمة البحرية. 钓鱼那里有收获吗？没有。没有啊，你都没东西。Just bumped into a gentleman who was making his way home. He was fishing, and what's really interesting about this place is that over here, where the water's really calm, that's the Tong River, and right here is where it meets the sea of the East China Sea. So, if you really feel like it, you can have one pole to go freshwater fishing, and then another to fish for water from the deep sea.
وعندما تتجول على طول النهر يمكنك إلقاء نظرة على قلب المدينة وسكانها. لا شك أن الماء هنا مصدر الحياة، خاصة وأننا في موطن الشاي. في فودينغ تبيع جميع المحلات الشاي الأبيض المحلي، وهو مشروب غير معروف خارج جنوبي الصين، ومع ذلك أخذ يشهد رواجا في السنوات الأخيرة بين عشاق الشاي الصيني. ويكمن سر نكهة الشاي الأبيض في عملية التخمر، ولضمان الحفاظ على النكهة الطبيعية لأوراق الشاي فما عليك سوى تجفيفه في الشمس، وهو ما يجعل مذاقه قريبا جدا من المذاق الأصلي.这个茶就可以喝了吧？可以了。可以尝一口吗？哦，好，谢谢。这是什么茶呀？白茶银针。那这是那个白茶的，白茶那个尖儿吧？是。哦，对，是银针，就是当成芽头的。就是等于是这一群茶里，只是这种是最好的吗？能这样说？是最高的。哦。很好喝，很好喝。我不会表达。I have no idea what to say about tea. I mean, it was very light, with just a little bit of, a bitter aftertaste. But it feels like spring in your mouth. And I know that sounds really cliched, but this is the newest tea of the spring, and I guess it does reflect the seasons when you have a cup of this. 可以再来一杯吗？真的话，然后比较清甜，而且像你喝到后面的话，回甘很甜。Oh. So I've learned a little bit more about white tea. It's one of the few teas that can actually be aged. So if you look over here, you can see how the leaves themselves actually change over time, getting, I guess, a bit darker, a bit wider, but also like good alcohol. The older the tea is, the more expensive it is. So down here, you have a 13, 20, 25, and a 40-year-old tea, which at that point becomes 45,000 RMB per half kilo, which is way more than its weight in gold. And the cup I'm holding right now is a 15-year-old tea that's worth 6,000 RMB per half kilo. And you do not want to drop a single bit of this anywhere other than your mouth. So down we go. So I've got to be honest, I don't really know much about tea, but from what I have learned, there are 6 main types of tea in China. Besides green tea, black tea, red tea, there's also white tea, of course, there's yellow tea, and there's another kind of green tea, but the main difference between them, besides species, is the way they're processed. And white tea is probably processed in the most original way, in that all that's done to it is it's sun-dried. And it also gained popularity in Germany and the UK before it did in China. But also white kind of means pure, so that's why white tea was used as a commemorative tea in Prince William and Kate's wedding. لاحقا نذهب إلى جنة عشاق الأطعمة البحرية، نزور سوقا تضم أشهى المأكولات الطازجة وبأسعار زهيدة. في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى بلدة الشاي في جنوبي البلاد، كما أتطلع لاستكشاف الحياة البحرية المحلية من خلال فن الطهي، وأتسلق الجبال للبحث عن مصدر الشاي الأبيض.
The old adage is always true. The fresher they are, the tastier they are. But obviously, alive is best. 走了啊！啊，走了。是什么样的？哪个是最新鲜的？现在？我们现在啊，那个称现在最那个旺季，旺季这个称。ولأننا بجانب البحر فجميع المأكولات البحرية هنا في موسمها المناسب. 出水石头里面的，对，也是我们这个野生的，对，也是我们在，这是我们的特产，这个是在夷山大外面才有这些，我们这边很少的这边。这有点像就是。 شارع الأطعمة البحرية هو أنسب مكان لشراء المأكولات البحرية الطازجة، وبالاعتماد على حاسة الشم يمكنك أن تجده بسهولة. 这可真没见过呀！ 还一整只皮都可以剥掉，可以了。哇！ لأول مرة أعرف هذا النوع من السمك. وفي نهاية عطلة الأسبوع ستجد هذا الشارع مكتظا بشتى الأطعمة من المقاطعات المجاورة. وأهم شيء هنا أن الأسعار منخفضة جدا، والأطعمة المحلية مطبوخة بطريقة شهية، إضافة إلى المشروبات التي تناسب الأطعمة البحرية. 刺儿多吗？这个？就一根刺，一根大骨刺，其他就没有了。行，那一口来点这个吧。Got a veritable feast of the sea's bounty over here. Actually, Fودinghg is very well known for all of its local snacks and seafood. So over here we've got the flounder I was taking pictures of earlier. This is a local delicacy, which is fish balls in soup. You've got this kind of sweet yam dessert here. And this thing is a kind of shellfish which grows between the rocks and has a really strange name. Nobody knows what it is. But, absolutely delicious. Tastes like crab. لاحقا لن يقف الجبل حائلا بيني وبين أشجار الشاي، ولكن ثمة أشياء رائعة على طول الطريق، كبعض الكهوف وفرقة موسيقية تتألف من رجل واحد. في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى بلدة الشاي في جنوبي البلاد، كما أتطلع لاستكشاف الحياة البحرية المحلية من خلال فن الطهي، وأتسلق الجبال للبحث عن مصدر الشاي الأبيض. وعلى الرغم من سقوط الأمطار نتجه إلى أشهر المقاصد السياحية في فودينغ، إنه جبل تايمو. سيقام اليوم مهرجان الشاي، ويعتبر جبل تايمو أفضل مكان لاستضافته، فهو موطن الشاي الأبيض الأصلي في الصين. Well, as you can see, rainy season has started in full and it's really muggy today. But that hasn't stopped people from coming here to enjoy a nice cup of tea and this awesome one-man band. I'm going to get a closer look though. Check it out. Elusive magic box, eh? 选择充号器影像，以展究深得一彰。在此，我们使用了气候经过的
没那么容易啊。好玩，好玩是吧？这是您自己设计的吧？自己设计。这1个、2个、3个、4个、5个、6个乐器在里头。然后您总共有多少乐器啊？6个鼓，这个打1个7个，吹1个8个，拉2个，同时开始10个。 بعد الاستراحة حان الوقت لتسلق الجبل. Guys, this is the famous Taimur Mountain. You've got the, you've got the peaks over there. You've got rivers over there. What? You mean you can't see anything? What are you talking about? Come up here. Look. Here we go. Taimur Shan welcomes you. So, these towering peaks coming up from the earth, reaching towards the sky, and they look like a group of arhats running fast with their monk gowns, fluttering in the wind, as if they're rushing towards the White Cloud Temple for a meal. And that's why these peaks are called the 18 arhats rushing for a meal. What, you can't see it? الضباب اليوم كثيف إلى حد ما، وهذا يعني أن لدينا وقتا كافيا لزيارة قاعة الأرهات 500. ثمة قصة مدهشة حول هذا المكان. يقال إن فكرة بناء هذا المعبد جاءت إلى مؤسسه في الحلم. في العام 2000 رأى السيد بن شان في منامه أن بوذا يحثه على بناء قاعة تخصص ل500 أرهات. ومع أنه كان يتجاوز 70 من عمره، إلا أنه سافر بضع مرات إلى ميانمار للبحث عن مادة مناسبة لهذا المشروع. أخيرا في عام 2005 تم الانتهاء من مشروع 500 تمثال أرهات بالحجم الطبيعي، منحوتة بالكامل من الرخام الأبيض المصنع في ميانمار. 然后做500个罗汉是他那当时这个他去缅甸去了多少趟？因为这个去了2、3趟，也是蛮辛苦的啊。是啊，这请回来500罗汉，挺不容易的。然后每一个罗汉都是跟咱们人的高矮都差不多哈。是咱雕刻的。咱们在这儿雕的还是在那边雕的？在那个贝岸雕的。哦。就那个500罗汉那个，也是那个前世纪或者是前亚洲也是独一无二的，没有这么多的汉白玉的罗汉。عدد مهيب، لكن هناك شيء آخر بخصوص هذه التماثيل قد أثار اهتمامي. وأثناء جولتي أجريت مقابلة مع رئيس المعبد، وأخيرا عرفت الجواب عن السؤال الذي كان يحيرني. So I've noticed something quite interesting about these arhats. On some of the statues, the foreheads are just absolutely huge. They just come out like that, like some kind of horn. And at first I thought, it probably just means these guys are quite wise because they have huge brains. But I found out afterwards that the reason they have these huge bumps is because when they go down to kowtow, they hit their heads really hard on the floor, and over many, many years it just naturally forms this gigantic bump on the head. The more you know, the better, eh? Here we go, into the unknown.
يضفي الضباب على المكان جوا من الغموض، لكنه في نفس الوقت يحجب بعض المناظر المشهورة لجبل تايمو. It's a bit of a shame. I'm supposed to see really beautiful scenery here. I've got the Nine-Carp Lake behind me, got waterfalls all around me, and I'm supposed to be able to see some really beautiful mountains over there, but the fog is so dense today. I mean, I can barely even see my hand. But, well, don't have all day, no point in waiting. أعتقد أن الجو المبلل بالرطوبة يعمل على تنظيف رئتيك، كما أن عدم رؤية الأشياء البعيدة سيجعلك تقدر الأشياء الصغيرة في الحياة. 哎呀，雾太大了，去哪儿啊你们？上去看那个湖，然后那个湖都是雾，看不清。那又上去啊？啊，对。上去有什么东西我也看不见。上去绕一圈。哎呀，行吧，那我跟你们一块上去吧。你们今天就是过来玩太武山是吗？对。对啊。本身想过来看那个山顶的那个景色，不是应该挺漂亮的吗？如果晴天，好像日出还有很多景都挺好看的。啊。我们只能在那个观景台，然后看着他拍的图片，在那边想象一下。我也是。这些就是洞，所以我们爬过这个洞，加上这个洞。因为我们都在洞里面钻，所以爬了很久，就爬几个小时。是吧？ بناء على اقتراحهما سأذهب لرؤية الكهوف. Hey, cool. This is a bit of an adventure. This is the advantage of fog, isn't it? Now it feels so much more like we're actually exploring some ancient place. This area is actually called the Seven Star Cave. It's not actually a cave, it's more of a cleft between the rocks. And the reason it's called 7 stars is because there are 7 of these huge boulders that look like they're about to fall any moment. So I'm going to try and quickly go through this passage before I become rock too. Best watch your head though. Ah! Yeah. Disadvantage of fog is that there's water everywhere. Feels a bit like Indiana Jones and running through some kind of tomb and all of its gauntlets. Gotta say, wouldn't recommend this passage for you if you're claustrophobic or you're more on the, you know, wider side. But it is very, very cool looking. It's like there's some kind of prehistoric canyon. Just expect pterodactyls and dragons, not dragons, but dinosaurs flying overhead any moment. Exciting stuff. 这个就是七星洞啊！哦，七块石头喽。在这放进去。哦。欢迎来到这边。这边还有人呢。 إذا اخترت هذا الطريق فلا مجال للعودة، بل كهف بعد آخر. That, I don't know if you can see it clearly, but that is very, very dangerous looking. Obviously it's not, because it's been there for, I don't know, eons. But, you know, when you do come over under here, it does feel like the whole world is going to come crumbling on top of you. Apparently these passages were formed when there were tectonic movements like earthquakes, which caused a cleft in the rocks. And as the mountains parted, these boulders started falling down, making their way down. Obviously they got stuck up there, thank God. But, you know, didn't expect this kind of environment. 包，再往下，啊。 There we go. Watch your head.
إنه ضيق جدا، ولا يمكنني أن أتخيل كيف تمكنوا من بناء هذا الدرج. I think had a bit too much food for dinner, for lunch, I mean. Okay. Guess I'm not as thin as I used to be. There we go. I guess the belly might be a bit of a problem here, eh? I reckon before you enter the cabin, you're supposed to be weighed first and have your measurements taken. في الحقيقة هناك سبب وراء خوضنا هذه التجربة، ففي نهاية هذا الكهف يوجد شيء كنا نتطلع لزيارته. Well, that's quite the adventure, hey? You know, this is the light at the end of my tunnel. This tree is the tree that spawned all the white tea in all of Fuding, and in these days has become a bit of a holy grail, a pilgrimage site for tea lovers. ثمة أشياء كثيرة في جبل تايمو تستحق الزيارة. نلتقي في الحلقة القادمة.